This is sisal. You can see we came with this mzee. And this is his walking stick. We are now in his homestead. This is homestead. This is the wife, and we have all the maize here. So this is I met this mzee on the road, and I saw him with this sisal, and I wanted to know how he makes it. So he agreed to come to take me to his homestead. Now this is his homestead. He has maize, and he has sugar cane, and he has cows in the homestead. He has almost like 0 grazing there. And then these are the people brought me. And then from this you can see there is even sisal here, the fresh sisal that he has made. You can see this is now the sisal that he has made. So what he's done is going to bring the sisal itself. This is the sisal fiber that he has made. He's going to bring the sisal himself and demonstrate to us how he adds value. And then he makes the ropes. And you can see he's pretty scientific here also. He's making a compost manure. This looks like the cow is always tied here at night. And the cow dung that collects, he is putting it kind of on a compost. These are dry matter, and when he puts on the layer of cow dung, there are those like earthworms and other insects that will actually be feasting on the dry matter, and they turn this into even fine manure. You can see this is where his cows sleep, and it's like kind of beddings. Now when the cows excrete and urinate, then they make that manure, and this manure, you see, it will go in the farm. It's organic manure, and beside the organic manure, you have sisal which he has made himself. A very industrious old man. So let's wait. He brings the sisal and demonstrates to us how he produces this sisal, what he makes out of it, and any income that it generates. Alaka yo lusungu bula. Mzee. Where's English? Because inaenda kwa America waone. And who do you be to him? You are the granddaughter. Oh, very good. So we are now following them to demonstrate. You know, he's carrying the sisal in his hands, and he has what he calls his machine. It is a very simple technology. He has made this technology for removing. Now let's see. Bona unakata yo, why are you removing that? Yeju. Sababu yake mimi natoa hiyo mipa. Mipa, okay. The thorn he has to remove the thorn, and then is now the thorns are on the sides of the sisal, and then at the end, so he removed them. Look at how he's now treating it. He's now putting it into strings so that they're manageable to. Is now anapasua. Now that is now the sisal that is going to make. Alafu mimi natupa hapa chua iwake. Chua iwake, hii maji yake ikwishe ndani yake. Ikue kama kafu kidogo. Bas. Oho. So there's a process. You know, this is very green. So when he has done this, he lets it like a sun, he lets it down there so that it dries a bit, and then the fiber inside ferments. But for demonstration purposes, he's going to show us green as it is. You can see this is just a pole he has made, and there is oh, look at that. Look at that. Look at how he does it. Yes. He's making his sisal ready. The sisal fiber is coming out. Look at that. Now, if you are my student and you are watching this,
your next assignment is to see how we can improve the process. Look, he's using his bare hands. He's using his bare hands and putting in that and pulling. Look at that. So your assignment, your entrepreneurship assignment for me, your technology and innovation assignment for me, you're going to tell us how we can improve this technology. Look at how he does. He just folds it on his hands, puts it, we're going to see where he's putting it. It is just a panga and a machete and an axe or something. Look at that. And it has to be at a certain angle. Look at how he's doing it. You see, there is this hii ni kitu ya sungura au ya nini? This is the mtomo ya sungura. Now, he has made it such that the sharp end of the machete, the panga, look, the angle, he has to make it scientifically. Of course, if you ask him the principle, he'll not, but he knows how he does it. The sharp end of the panga pressed onto the other blade of the ox-prone plow, and then look at it. As he squeezes through, you know, the small space, the gap that he has made between the machete, the panga, and the ox-prone plow blade, makes it his machine technology for generating this sisal fiber. Yes, that is a knife. He's removing the thorns. He has removed the thorns at the end of the sisal leaf and then on the sides. And there he is. He separates them using his bare hands, puts on the hand, puts in between the plates, pulls it, and the outer cover is removed. What remains behind is now the sisal, and he just uses his hands to check the perfection. You know, if there's anything green in it, then it is not. He can repeat it. Then he goes in again. Look, you know, look at that. And there is some liquid that is coming out. That's why he told us he's using now this very fresh, but he told us that when he comes, he cuts it, he will leave it for some time to dry a bit, so that liquid that is being removed, I mean coming out, will be reduced or even eliminated. But one can also start wondering, that liquid, what can we do with that liquid? Kuka enda kwa wageni. Look at the height of this stem, so that he's an old man, so he doesn't want to bend too much. He's made straight, so it is made tailor-made to his height and his. Look, at this age, he's going to tell us how old he is. At this age, he's not just sitting back and waiting for people to fend for him. He's doing this on his own, still strong. We are also wondering, now there is this combo that comes back out here. We shall be asking him how he. Now again, my technology students, this they keeps on adjusting the gap. Is using a stone to hit on the panga so that it goes, the gap is reduced. Look at what he's doing. Look at what he's doing. Look. So I want you students of technology, watch this technology very well, improve it, and we want to bring here and gift this mzee something better, an innovation, an improvement of what he's doing, because now it is cumbersome kind of. It's just a simple technique. You can see, like we said, there's this gap. There's this just gap. He has made this plate, the big plate from the ox-prone plow, and this just the machete, the panga, the sharp side. So where they meet,
where they meet, there is a gap. So he brings in his sisal, the green sisal that is doing, and when he pulls out, the outer part comes out, and then the white sisal, the fiber comes out. Look at that. He has to. There must be some. Look at that. There must be some space. So you see now. You have now learned by looking at this that sisal has fiber inside it. It is covered by this green skin, which can be removed, and inside we remain with the sisal. So we are now doing this sisal, removing it. We have been here for just a few minutes, and he has already, as a demonstration, he is already doing quite a wonderful job. This is it. I repeat, my students of technology, please pick this simple technology, improve it, make it better so that you can do more at a time, and also comfortably so. The splashing of the liquid, it can be irritating on the body. So there you are. Tailor this technology, and let's improve this technology for this mzee. The next time we come here, we should be giving him a gift of a better machine. There he is, he's done it. Mzee, na hii unapelekanga wapi ambaye ikikaa hapa ikikauka hivi? Basi hii ni mbolea. Oh. Hii mimi napelekanga kwa vyakula kama mandizi. Naweka kwa mikomba ya mandizi ili rutuba iongezeke. Na sasa hii unaiweka hivi au unaiweka pahali ikauke au unaweka tu vile ikiwa fresh hivi? Hii kama imekwisha kauka nitatengeneza. Iende kwa chua. Ikisha kauka basi mimi naweka kwa kukausha tu na kuweka, si ndio? Hawezi kuweka kwa compost kwa vile mimi nimeona, hapana. Naweka moja kwa moja kwa maandishi yangu hii. So the mzee is saying that apart from the sisal, he can also make organic manure from this when it dries. Now again, my students of technology, how can we improve this organic fertilizer? Here he is getting from the green matter. When the green matter gets dry, then he puts it in the shamba. Can we improve it? Ng'ombe haziwezi kula hii. Ng'ombe kwa hii kama pato iko mbichi, kuna ng'ombe ingine ambayo inaweza kukula. Si ng'ombe yote. Okay. Ile ambayo iko na tamaa. Yes. Ikikucha hapa kama mbichi hii inakula. Sasa the mzee is telling us there's also possibility of generating animal feed, because he says there are some animals that comes here, some cows that come here and eat when it is still raw, but not all of them. So that is an indication that we cannot produce now from the waste, the so-called waste. We can produce organic fertilizer, but we can also produce animal feed, because he says they selectively come to pick and all that. Mzee, una miaka ngapi? Jina yangu kwanza ni Justin Makuto. Jina Justin Makuto. Mimi nimesaliwa mwaka ya 38. Sasa wewe mwenyewe ukifanya nitajua utapata miaka yangu ambayo niko nayo. Ni miaka zaidi ya 80. Ina kitu. Hii kazi umeifanya muda mrefu au ni hivi tu kwa uzee ndio nataka tu kumaliza wakati, au sinti utoto unafanya hii kazi? Mahali nilianzia nilianzia kwanza nilipotoka kwa shule mwaka ya 57. Nilienda huko Uganda. Ndugu yangu alikuwa huko. Yes. Ndiye alinipokea nikaenda huko. Na niliingia kwa serikali ya Kirauni. Uganda prison. Yes. Nilipokaa huko wa Afrika kama hapato hawajapata uhuru. Yes.
Sasa wanapata uhuru kama mimi, pato iko huko Uganda. Nimeenda kwa kazi. Ilikuwa kazi ya serikali. Ya serikali kwa Crown, kwa police. Kwa Crown, Uganda prison. Kwa prison, yes. Okay. Nilipomaliza training wakaniweka kwa mastesheni. Ulitrainia kwa wakoloni hapa Kenya? No, Uganda kwenyewe. Kwa wakoloni. Nilipata training mahali ambayo ilikuwa Uganda. Mahali hiyo ilikuwa inaitwa Lusira Training College. Lusira Training College. Nikatoka hapo baada ya kumaliza college yangu. Nilienda transfer mahali ambayo inaitwa Kitalia. Farm prison. Nikatoka Kitalia 1963. Nikaenda nikapelekwa transfer mahali ambayo inaitwa Gulu, inji ya Wacholi. Yes. Haya, huko nikakaa huko kidogo, nikatoka huko wakanipeleka kwa inji ya Wanyoro. Wanyoro upande ya Masindi. Hiyo ilikuwa inji yao. Ya Wanyoro. Sasa nilipokaa kwa stesheni, namna unajua kazi ya serikali, mahali wanakupeleka utaenda, unakwenda tu. Okay. Basi hapo tulikuwa na wakati wengine ya kukwenda kwa koti. Na nilikuwa nafanya kazi kwa koti. District court, high court. Basi nilichukulia hapo maneno mengi kufuatana namna nilikuwa kwa serikali. Na hii kazi yenyewe ulisomaje? Kwa hiyo kwa prison walikuwa nasoma au ulijifunza tu ulipo staff? Hii nilikuwa nikiwananga hapa nyumbani wenye walikuwa kwanza nilikuwa nafurutanga kama mimi nachunga ng'ombe. Nilikuwa nakatanga mashini hii ilikuwa bado iko. Nilikuwa napikanga chini makoti. Na mimi nafuruta natengeneza dusa kuwa kali. Kwa kiti tu alafu kamba inakuwa tayari. Na sasa hii kamba tuseme sana ukianza hii kazi ya kutengeneza kamba, kama ukifikiria ni mwaka gani? Si sana. Sababu kazi ambayo mimi nafanyanga iko Machambi. Machambi. Kama tu. Yes. Sasa nilikuanga kwa hiyo kazi. Ninajua ilikuwa inanipanga. Lakini kuanzia mwaka ya mwezi ya 12 mwaka jana, nilipata ugonjwa ya macho. Na hata namna hii niliponea sapatia. Unatumia miwani. Nikapewa hii. Inji ilikuwa nyekundu kabisa. Nilikuwa kama mimi natoka nje, inji yote ni nyekundu na mufweli. Basi walifanya chini. Wakanipeleka kwa matibabu ya hospitali. Ndio mpahali niliponea. Sasa namna mimi naangalia na macho, nasema tuwache nianze hii kitu kazi ambayo nilikuwa nikifanya sababu hata mse wewe ukiwa msima utatoa chaso yako ndio ukule. Hakuna kutegemea ati nini. Na hii kitu inakulipa. Unatengenezanga hizi makamba watu wanaununua, au nilikuona na kamba huko chini ulikuwa naanza wanafanya order au unafanya tu kieta ukipeleka kwa hardware? Mimi yangu iko na maneno mbili. Mimi hapana komboishanga. Lakini nina makastoma ambayo wanachua mwelekeo ya kutengeneza makamba yangu. Naweza kwenda hata na 5. Haya mwingine anasema kama ni ya huyu mzee. Haya. Nauza shilingi 50. Moja, lakini ile ya
ya kukulia juu yake kumlei. Kumlei. Na sasa wewe unaweza kufanya kamba kama ngapi kwa siku? Ukiwa umekaa vizuri, umetengeneza, unaweza kutengeneza ngapi, use ngapi kwa siku? Kwanza kitu ya kwanza kwa siku si kazi hiyo peke yake. Naanzianga kutengeneza boma kwanza. Kali ya ng'ombe imekunya, mimi natoa kwanza. Nikisha maliza hiyo, mimi naenda kukata makonge. Sababu kazi hii inaniangalia mimi. Kazi hii inaniangalia mimi. Na nisipotumia akili, kazi ingine itaharibika. Na ingine hiyo mama, shamba, na kila kitu. Sasa kwa siku naweza kutengeneza ile kama nikikaa tu kama ilikuwa hapana kufanya kazi ingine kwa siku. Kushona yangu na staili yangu ninaweza kushona mbili. Unaweza mpaka ushughulishe kitu ambayo unaweza. Iko kwa nyumba leo tununue tuende nayo. Ilikuwa imepakia moja nikaenda nayo na imeenda. Umeanza ingine. Umeanza ingine. Sasa mimi nitapika order. Nikuachie. Hakuna shida. Sasa nikiwa na nafasi narudi kuchukua. Lakini wewe ninakuachia hiyo order. Hakuna mbaya. Sawa. Nimekushukuru sana. Sasa wewe mzee, watoto wajukuu wengine wanatanda tu huku, watoto wa siku hizi unawaambia nini? Watoto wa siku hizi ndio wachitegemee. Watoto sasa, mimi nimekuwa kama advisor ya watoto. Nitamwambia neno ya kwanza, namna watu wanakaanga kwa dunia. Namna mimi vile nililelewa na wazazi yangu. Kama ningekuwa mtu ya kiburi, singekuwa na nywele namna hii. Correct. Nilifuata sheria ya wazazi, neno la baba na ndio miaka imefika namna hii. Na mimi nikimwambia mtoto hata akiwa wangu, nimsomeshe, sipata na puuza, mimi nitamfanya namna gani? Serikali sasa ndio mitasema tisaidia mimi. Ndio. Na wewe una wajukuu wangapi? Mzee, una watoto wachukuu na vichukuu? Hesabu siwezi kukwambia, lakini nina wachukuu. Unajua kitu ya kwanza, ukizaa watoto wasichana ndio wanaweza kumupa wewe wachukuu mara moja. Sasa mimi nilianza na wasichana, lakini wachukuu niko nao. Uko nao? Vile hata vichukuu niko navyo. Hata vichukuu viko. Sawa. Mchukuu wangu mmoja huyu ambaye unaona hiyo nyumba, mimi nimemsomesha paka university. Nilisikia ukisema Moi University. Haya, mwenye alileta hiyo viti kwa nyinyi ni bibi yake. Diploma. Haya, bwana yake degree. Lakini shida ya school fees ya kwenda kumaliza ndio wafanye graduation. Sasa mimi mzee, leo nimetembea huku Webuye, nimeenda huko na Buyole Falls. Mtu ananiambia zamani ilikuwa inaitwa Broderick Falls. Hiyo kwa nini zamani iliitwa Broderick Falls, nyinyi watu wa huku? Hiyo Broderick Falls alafu kakuwa Webuye, kakuwa na Buyole. Sasa hiyo mimi nilikuwa mtoto kidogo, lakini nilikuwa na akili. Tulikuwa tunapelekanga mahindi huko Webuye. Na walikuwa wanaitanga lufuosi. Alafu baadaye wakakuja wakaweka china ya Kiingereza ya Broderick Falls. Broderick Falls.
Sasa wataalamu wenye walitengeneza hiyo maneno ndio wakeuse. Basi mimi kazi yangu ni kusikia tu, ile kitu ambayo wanapindua ati sasa hii inaitwa nini. Okay. Basi mimi nitafuata. Sawa sawa. Mtu mmoja utafanyaje? Utapinga namna gani? Uwezi. Nimekushukuru sana. Sasa mimi hii ni mzuri sana. Asante kwa kufundisha, kuniutisha hii kitu. Hii mwenyewe ulisema ulianza kwa kufuruta kwa mkono, kwa nini, kwa mguu, ukaja ukaweka ukiwa mtoko ng'ombe. Sasa hiyo unaona masomo ya siku hizi inaweza kufanya mtoto ajue vitu kama hizi, au nyinyi mlikuwa mnasoma baba na kufundisha vizuri, unashika la baba au shule ndio ilikufundisha? We vitu hizi ulifundishia wapi? We mwenyewe kwa shule? Kwa shule makati mimi naanza nasoma niko kwa shule, walikuwa wanatuambia kitu ambayo inaitwanga handwork. Handwork. Sisi vijana tulikuwa tunashona kamba. Na kamba hiyo itakuletea makisi. Yes. Kufatana na subject yako wanaongeza ya handwork. Haya wasichana nayo walikuwa wakitengeneza vililo. Nyungu nini? Nao vile vile akisha tengeneza mzuri mwalimu akiona inaingia max ya handwork. Sasa akipata atoka hapo anajua. Anaweza hata kufanya nyumbani. Sasa asante sana mzee wangu. Nimefanya mengi. Hata hii chumbi ya kienyeji. Kumunyu. Kumunyu. Ilikuwa kazi yangu. Hata siku moja yuko marehemu moja alitoka Kitale akamwambia yuko mzungu ambaye anataka mtu aenda asomeze Canada. Akakuja kwangu. Na wakati hiyo ilikuwa wakati ngumu huko. Na unajua mtu ukiona pale ya moto yuko wetafika huko kweli. Watafikiria nikienda huko labda sitarudi. Kasema wacha nifikirie. Baba alikuwa anasema ati mzungu huyo yuko Kitale. Ataenda ukupa passport. Wewe kama mwalimu ya hiyo chumbi ya kienyeji uende usomeze Canada watu. Lakini sasa okay. Asante sana mzee wangu. Nimeshukuru sana. Nilikuwa na furaha kukukuta huko kwa mtoni, kwa Mvunja. Sasa tukakuja ukakubali kuja. Sasa mimi nimesema nimeoda hiyo kamba. Utatengeneza pole pole, mimi nitarudi kuchukua. Lakini mimi nakulipa leo. Asante. How this mzee makes the ropes. Look at how he's putting together. Look at the beginning. Yes, there are three pieces. Na huko ameacha kidogo huko. Sasa he does he's doing that, you know, rub them, strengthen them, and then twist them, and then he goes on. He is now making the rope. Look at how, you know, by tacit knowledge, he knows how much of the sisal it takes, and then how far can we twist it when it is firm. Then he binds it with his own fingers. Notice that he has left some undone before he stayed like in the stem, kind of. And now to maintain the width and the fatness, the thickness, if you want, he has every time to add one more so that it's a uniform width, uniform thickness. Look at how he's doing it. He keeps adding one so that as I said, the rope is uniform. And he's using his tacit knowledge. How much to add is in his
tacit knowledge. Now when you tell this mzee like this one to go and patent this, he will not patent, but he knows everything. He knows how to do it. But ask him about the science, he says, no, when I do this strong. Now this is the folly of our even patenting requirements, that you must explain scientifically. With this mzee knows exactly what he's doing. He keeps on adding so that the thickness is uniform. You know, look at how he folds what he's adding in so that it does not protrude. And he will not explain any science in it, the forces and the angles, he will not. But he does it. But then he might be denied a patent because he has not explained scientifically. This is something that we should be thinking about. Look at this. Very practical. Very practical, you know. Holding, look at even the way he holds it. The way he holds it. The way he twisted the fiber until it is like strong. And then he knows when it is strong and then turns it in. And that's it. He goes on. And the rope is taking shape. You can see. You can see. Look, this is like not necessarily round. It's making flat rope. He can also be making the round rope, but this is a flat rope. Look, he continues to add the sisal. He picks it carefully. The amount that is going to add on, like I said, it will not. He knows the amount to make it thick, but will not explain scientifically. Look. Tuone hii imekuwa ambayo iko kwa mkono. Aha, you see now? You see? Good. You see now? The rope is taking shape. The rope is taking shape. The rope is taking shape. And that's it. It goes on. Sasa unaweza kuchukua mtakani nje hii ikwishe kiazi. Let me see this one. This is what he had already made. This is what he's now making. At the beginning, you see the piece that is behind there is the one that will make this kind of this knob. That is going to make it that knob. Look, he has left it, and there it is. This is the type of thing that is going to produce, so that there is a space for tying. And look at now. Look at that. It's now doing it. It's now doing it. You can see the thickness is uniform, and he knows exactly how to make that uniform thickness. Good. Sasa mzee amedemonstrate na tumemwachia order. Ukikuja tunataka tununue. Hata nikikuja next week mzee naweza kupata ngapi? 5. Tuombe Mola. Jaribu Mola akikubali, lakini nikirudi nikiwa mzima nitajaribu. Ujaribu. Jaribu Kuko mkono mimi nakulianga ndani. Oda hiyo kujipa ya mtu mmoja. Mimi mwenyewe ndio nitakimbia nifanye bidii. Sitachoka. Good. Mzee, nimeshukuru sana. Hata huyu pia anajua kutengeneza. So naona even shosho anajua. Sasa huyu ni baba yako au ni mchomba yangu mkwe. Sasa unaona. Oh, okay. Now this lady. Sasa nyinyi na yeye shauri yenu. Sasa this mzee. Now ngoja kidogo. Asante. Huyu akiwa Waluya, unajua the distance. Huyu this is a daughter in law. Mzee hawezi kukaribia daughter in law. Ana keep some distance. But amefundishwa, wanajua wote, angalia the daughter in law is also doing it. So this is like a family kind of business. They can all do it, but Mzee is keeping the tradition.
tradition ni kwamba you do not go near. Now this mama ulifanya hii handwork, ulisomea kwa handwork au wapi? Shule, mimi nilisoma shule. Ulisoma shule? Mimi nafikiri nyinyi wasichana walikuwa wanafanya vitu vingine sio? Mimi hata tangu vile nilikuja huku mwaka wa 88 nilikuwa ninajua kukata makongwe, nifurute hii makongwe. Hapo zamani tulikuwa tunafuruta tu na tunauza hii kwa kilo. Makoko. Sasa ndio tukaona wenye wananunua nao wakienda, sisi tukiwauzia kama shilingi 10. Na hiyo makongwe ya 10 wanaenda kutoa hata kamba 5. Sasa tukaona hiyo ni hasara. Sisi wenyewe tukajifunza. Sasa tunafuruta na tunatekeleza sisi wenyewe kamba na tunapeleka soko kama matete. Hata nilikuwa napeleka. Hata mimi kushona kama makongwe hivi naweza hata shona siku moja hata kamba 10. Hiyo ni kazi yenye tunajifunza. Hata ndio ndio kwa lukanga. Ukishika basi. Sasa unaenda ukiani mkono wenyewe inakuonyesha kama hii unafika mahali inakuwa kitoko mkono wenyewe inakuonyesha unachukua tena ingine unaongeza mkono wenyewe inakuonyesha ya kupima ukiangalia inakuwa kitoko mkono wenyewe na unaongeza tu na unaenda tu hiyo. Hiyo ni kazi mbaya tulikuwa tukifanya. Sasa huyu ni mzee lakini sisi tuko na kazi nyingi, lakini kama umeamua tu hata ukisimama tu hapa mataki unaona hii kama unaweza kufanya ngapi kwa siku ukiwa umekaa tu, yani starehe kama makongwe hivyo bukoko sumoru bukoko kama bukoko iko hata 10 hata 10 tu kutokea saa 2 mpaka saa 8 hapo kwa nimesokota. Sasa ilikuwa tunapima hivi. Haya 2 kanga 3 ama 3. Sasa kupima ni hivi. Kupima hivi. Hakuna atifuti unaweka. Unaona tu unapima hivi. Tena unapima mara ngapi? 3 itakuwa. Hivi sasa hiyo ni sasa ni ya ng'ombe kukulia au ni ya kufanya nini ya vikapu au nini? Ya ng'ombe kukulia sasa. Sasa ni hiyo. Tuko tena na tumefanyia tu hapa wenyewe. Sasa unaona na kama ya mbuzi nayo unafanya kitoko. Ya mbuzi kidogo, ya ng'ombe kubwa. Iko tena ingine huwa unafanya tu. Kama ya mbuzi unaanja tu hivi. Hiyo ni 2 tu. Hii nayo haikai mbamba kama hii hapana. Hii ni 2 tu. Chukua hii tuone tena inaenda haraka. Hii unafanya tu hivi. Hii unafanya na tena ni ngumu hata ukishikaka tuna mkono hivi wewe mwenyewe. Unaona tena ni ngumu. Hebu nipe hii. Shosho nipe hii nione. Sasa hii ni kuenda tu. Sasa unaona iko different. Hii ni kidogo ya mbuzi, hii ni flat ya ng'ombe. Na hii ni 2 tu na huko ni 3. Hata ukitaka 3 hii inaenda. Hata ina 3 hata kama 3 inaenda. Yaani hata 4. Hata hii ukitaka 4 ama 5 iko hata 6 wengine wanafanya 8. Yaani yenye size yenye unataka. Iko na size. Ukitaka 2 inaenda 4. Size yenye mwenyewe unaamua. Sasa ukifanya kitu kama 10 kwa siku na moja unauza kama ngapi kama umeenda kwa soko? Sasa saa hii kwa soko nikifanya hiyo moja nikipeleka kwa soko kamba moja nitauza shilingi 40 ama 50. Hii yani safari 3 na tena inaenda 3. Alright. Sasa ingine iko unafanya iko na bei yake. Haya tena yenye inakaa hivi iko tena na bei yake. Sasa hata unaweza pata ingine ikae hivi na uweke hata kamba 3 ama kamba 4. Na hizi sasa makongwe iko wapi? Tunatafuta tu. Mbona mjaanza kupata kwa nini tuseme? Ilikuwa mingi imeisha. Ilikuwa mingi makongwe papa ilikuwa inatoka tu. Sasa hata ukitaka kufanya hivi 4 ama 3 tena unafanya na inaenda. Haya ukitaka 5, yani wanasema namba 5. Na mkoe namba 4. Sasa hii namba 3. Sasa tuko na namba 2. Sasa sisi tunaingia namba 8. Nataka kamba namba 8. Hiyo 8 hiyo. Hiyo ni kazi baba. Sawa. Asante. Nafanyanga tu hivi. Sasa mzee wangu umetufundisha hizi vitu zote
unasema unaweza kufanya hata ukiuza nini. Kama mtu anataka kukufikia, utuambie jina lako na namba yako, mtu anaweza hata kufanya order, umfanyie nini, umwekee nini. Sasa umsomee, utuambie jina lako na namba yako ya simu. Watu ambaye, those people who are watching this video, this mzee is here, not very far from Webuye. If you order a rope and you give him through his number, iko na M-Pesa na nini, mzee will make for you your ropes and you will come and pick from here. So let's see, mzee, rudia sasa jina lako na namba yako, alafu au iko nisome. Justin Makuto. Yes. Natoka kwa area ya Bangoma. Village. Bangoma Village. Mwenye anataka kamba akitokea akikuchia kwa njia ya Froi, akuje paka kwa dip, cattle dip. Yes. Na akikuchia huko Lukusi, aulizie kwa Bakisa DEP. Atanipata tu hapa. Hiyo kama nataka kamba. Na kama nataka kukupikia simu. Kama nataka kumnipikia simu, namba ndiyo hii. Namba ya mzee ni 071 801 5978. Let me repeat. Huyu mzee Lucas Justin Makuto. Makuto 0718 015 978. Ukimpikia simu umwambie nataka kamba, atakutengenezea. Unaweza hii namba hata ni ya M-Pesa, unaweza kumpatia advance, alafu anakutengenezea. Mtasikizana siku gani anakuja, ndio mpatie wakati akitengeneze, achipange, na atakufanyia hiyo kazi. Mimi tayari nimefanya order yangu, nitarudi kuchukua zangu na tunataliana kwa simu. Kwa hivyo ni mzee digital.